A wannan bidiyon zan koya muku yadda ake solve jamb physics past question a cikin harshen Hausa a cikin hanya mai sauƙi daki-daki. Sunana Ashura Physics Class. A wannan channel ɗin namu ina kawo mana bidiyo na physics a cikin harshen Hausa. Idan yau ka fara zuwa ka danna alamar subscribe, kai comment, kai like for more. So let's read the question. A ball of mass 0.1 kg is thrown upward with a speed of 10 meters per second from the top of tower 10 meters high, neglecting the air resistance. Its total energy before hitting the ground is. So wannan question ɗin energy ake so a nemo. So kuma za ka duba abubuwan da suke question ɗin, akwai mass, akwai height, sannan da akwai acceleration due to gravity. So formula na energy wanda yake comprising ɗin waɗannan abu uku, formula ne na potential energy. Potential energy P equals to mgh, wato mass, acceleration due to gravity, and then height. So let's substitute. So mass an ba da 0.1 a matsayin mass, sai ka cire m ka sa 0.1 times acceleration due to gravity, g shine wannan 10 ɗin, times 10 times height shine shi ma 10 ɗin nan da aka bada, 10 meter high times 10, wanda in ka yi summing ɗinsu ka yi multiplying ɗinsu duka 0.1 times 10 times 10 zai baka 10 joule ne. To sai ka duba option B shine answer mai 10 joule. So thank you.